Hello, I'm Samisha Naidu and welcome to KiniTalk. Today it's a very special edition of KiniTalk. It's 4 years since Prime Minister Najib Razak came to power as Prime Minister. And today we have two special guests with us. We have Fathi, the Editor-in-Chief of Malaysiakini, and Gunasegaram, the founding editor of KiniBiz. Welcome to the program. Terima kasih. Alright, so let's take a look back. 2009, when Prime Minister Najib actually came into power. He wasn't exactly elected by the people, so to speak. Okay, Fathi, could you just tell us a bit about the circumstances in which he came to power? Saya ingat ini masalah yang Datuk Seri Najib harus hadapi, iaitu beliau mewarisi kelemahan dan masalah yang hadapi oleh Perdana Menteri sebelumnya, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi krisis itu, yang diwarisi oleh Tun Abdullah ataupun Pak Lah saja, menjadikan krisis dalam UMNO. Jadi krisis dalam UMNO itu menyebabkan ada usaha-usaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri atas alasan poor showing during last general election, dalam pilihan raya yang lepas. Jadi Datuk Seri Najib muncul dari krisis itu. Misalnya krisis yang berlanjutan sampai sekarang yang gagal ditangani dengan baik ialah masalah sokongan pengundi bukan Melayu terhadap Barisan Nasional. Dalam konteks ini khususnya pengundi Cina. Jadi beliau terpaksa menangani persoalan ini dengan lebih serius, dan kita akan lihat nanti tak semua usaha langkah yang diambil, yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib berjaya menangani masalah ini. Tapi cara yang dia telah menjadi Perdana Menteri, Fathi rasa bahawa rakyat telah menerima dia sebagai Perdana Menteri sendiri, atau mereka masih tidak accept him as the Prime Minister? Itu kita tidak dapat sukat secara jelas, kerana beliau naik pada waktu itu di belakang Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Badawi yang mengetuai Barisan Nasional, sebagai Ketua Barisan Nasional dan juga Perdana Menteri, Datuk Seri Najib sebagai orang nombor 2. Jadi pilihan raya kali inilah yang dapat menentukan secara sah, secara sungguh-sungguh bahawa sejauh mana rakyat secara popularnya menerima kepimpinan Datuk Seri Najib. Tapi ini juga tidaklah bermakna tidak ada indikator ataupun petunjuk-petunjuk bahawa rakyat menerima ataupun menolak Datuk Seri Najib. Misalnya popular rating ataupun ukuran populariti yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan survey seperti Merdeka Center. Kita lihat ada trend up and down. Yang terbaru berapa bulan mutakhir ada trend menurun, tapi umumnya dia popular sekitar dalam 60%. I think the big surprise was that he held off for such a long time before dissolving Parliament. So one would have thought that if you came in without a mandate from the people, that you would have gone back to the people earlier to seek a mandate. So the talk of elections has been going on for the last 3 years, and it has been extensively speculated, and people have been waiting for a very long time when the election is going to come. So the big surprise was that he did not go for a mandate earlier than he did. So he waited almost until the last minute before calling elections, and the question is why. Well, I suppose this election will then be the one that truly determines whether he's a Prime Minister that the people actually want. Would you agree, or? I suppose it would mean whether the elections will determine whether he is going to be able to get a better mandate than Abdullah Badawi got in the previous. So if he does not get a better mandate than that, and even if he wins the election, he's going to have a lot of pressure from his own party to step down. And of course there is I think the outside possibility that Pakatan could win as well. That's very true. Okay, now let's go back to the Prime Minister's first speech, and I'll just read you a few excerpts from the first speech that he gave. He says, "I remain committed to the goals of tackling poverty, of restructuring our society, of expanding access to quality education for all, and of inspiring a new generation of young Malaysians to work on behalf of this great country." Now, let's talk about those points. He's talking about restructuring society and expanding access to quality education. Now, how do you think he's done in that regard? Saya rasa tidak banyak perubahan yang berlaku, malah plan pendidikan yang baru diperkenalkan tak lama dulu tidak jauh bezanya daripada package pendidikan yang lama. Semua diperbaharukan dengan nama baru.
Dan Datuk Seri Najib sendiri pun dalam satu ucapannya di Perhimpunan Agung UMNO juga cuba mengubah sedikit paradigma ataupun konsep pendidikan yang ada sekarang. Jadi yang sedang berlangsung di tahap 1 sekarang ini adalah perkenalan dasar itu. Kita tidak dapat melihat kesan dengan jelas, tapi di atas kertas konsepnya kita lihat tidak ada reform ataupun perubahan mendasar yang kita menampik reform. Dan ini diburukkan lagi dengan perubahan mendasar dalam konteks pengenalan bahasa Inggeris dan bahasa Inggeris dalam subjek matematik dan sains. Jadi yang telah diperkenalkan sebelumnya oleh Tun Mahathir Mohamad. Jadi ini menjadi perdebatan yang paling arus utama lah antara dua kumpulan. Ada yang pro bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam dua subjek ini, dan ada satu kumpulan yang lain yang menganggap bahasa Inggeris harusnya jadi bahasa pengantar subjek sains dan matematik yang akan boleh membawa Malaysia lebih ke depan, berdepan dengan globalisasi dan perkembangan ekonomi baru. Tapi masalahnya sekarang ialah Najib sebagai Perdana Menteri lebih menggunakan dasar ini untuk respons kepada kumpulan sasarnya, iaitu pengundi Melayu dan base UMNO-nya, bukan memikir lebih ke depan. I think the education is not something that you can change overnight. So if you want to make a change in education, it's going to take a long time, and it starts with the quality of the teachers itself and the standard of the education. So it'll take a very long time to change that. So, but in the meantime, you have to put in place the correct measures to make sure that the long-term change can take place. And as Fathi mentioned, I mean, doing a flip-flop on the teaching of science and maths and English is really not it. After having implemented the teaching of science and maths and English in schools, the government just did a right about turn and introduced Malay and Chinese for the teaching of science and maths. So that is actually a retrograde step at a time when it is actually very necessary to get the quality of English up among our students. So I mean, from an election point of view, I think it is interesting to note that Pakatan 2 is very silent on this issue of teaching science and maths and English, because they do not want to alienate the Malay vote, so to speak. But I remember reading one survey which was done, and most rural parents, most of whom are Malays, actually supported the move. Something like 55% of them supported the move to teach science and maths and English. So I think both sides in this case have actually lost the plot, so to speak. They're not following what the parents actually want. We'll see what actually happens when the new government comes, if a new government comes into power. Okay, another thing that he raised, and this is just a reminder, this is the first speech that Prime Minister Najib Razak gave. He said, I would like to announce that the government has decided with immediate effect to remove the temporary ban on 2 news publications, and that was, I think, Keadilan, and the other one is Release 13 detainees from ISA detention and conduct a comprehensive review of the Internal Security Act. Now, we know that he did eventually abolish the Internal Security Act, so to speak. What do you think of these promises made? Saya fikir dalam persoalan kebebasan akhbar, walaupun dia mengembalikan permit penerbitan harakah dan parti keadilan, akhbar parti keadilan, tetapi umumnya general trend soal kebebasan media di Malaysia ini tidak ada tanda-tanda perubahan yang jelas. Misalnya perubahan sedikit, ya, Akta Penerbitan dan Media Cetak, Printing Press and Publications Act. Tidak ada perubahan apa-apa. Perdana Menteri hanya mengenalkan tidak perlu lagi kita memperbaharui permit setiap tahun. Tetapi persoalannya, siapa yang mendapat akses kepada penerbitan itu? Siapa yang mendapat permit? Sepatutnya soal dapat permit, misalnya kes ini berlaku kepada Malaysiakini sendiri. Malaysiakini harus membawa isu ini ke mahkamah untuk mendapat permit, kerana kita dinafikan hak mendapat permit. Tapi bagaimana kalau kerajaan yang sedia ada di bawah Perdana Menteri menyokong kebebasan akhbar, seharusnya kita tidak perlu membawa ke mahkamah. Dan apabila kita sudah menang di mahkamah, tak perlu ada lagi rayuan dari pihak kerajaan. Ini secara jelas saya rasa satu sikap yang tidak konsisten dalam kebebasan media.
dan apatah lagi dengan pengenalan seksyen penggubalan seksyen 114A yang menjadi satu kontroversi di mana itu dilihat satu langkah ke belakang dalam memberi jaminan kebebasan bersuara dalam konteks penggunaan ICT. Now that was something that the Rakyat actually opposed very strongly, Section 114A. And I mean, I think the other thing is, do you think that there is more room for the opposition to speak out? Because he lifted the bans onto opposition on paper, so maybe he's feeling that, oh, I'm letting the opposition still run their dailies. I think what media would have liked to have seen is a complete lifting of certain provisions of the Printing Presses and Publications Act, especially with respect to complete government control over the license. So as it stands, the Act allows the government to stop the publication of any media at this moment in the country. So as far as the Printing Presses and Publication Act is concerned, absolutely no progress has been made. As far as Section 114A is concerned, that is viewed as a means to control the online media, and by making it unnecessary to prove that a certain online media has actually expressed the offending material. Okay, what about the ISA? I mean, is this just superficial reforms, or is this really, obviously, was Najib really trying to move towards a freer democracy in that sense? Dalam soal ISA, betul dia telah menunaikan janji untuk menghapuskan Akta Keselamatan Negeri dan menggantikannya dengan SOSMA. Tetapi kritik terhadap SOSMA, undang-undang baru itu masih juga belum selesai sebenarnya, walaupun dia telah in place. Sama juga dengan pengenalan Datuk Seri Najib terhadap Akta Kebebasan Berhimpun, Peaceful Assembly Act. Ini juga ada kontroversi walaupun berlaku. Jadi saya boleh anggap usaha ataupun langkah Najib untuk memperkenalkan perubahan ini ialah separuh jalan, maksudnya separuh hati. Dalam bahasa Inggeris boleh disebut half-baked, half-cooked reform. I think I agree with Fathi there. I mean, he tried to make the changes, but he could not overcome sectors within his party which opposed the change, and so he did not go all the way with the change. So if he had gone a long way, all the way with the changes that were originally proposed, then he would have got a lot more credibility as a result. How much of a problem has that been, internal disagreements to what he's been trying to do? Because the international media has portrayed him as a prime minister who wants reform, but it was facing dissent from within the party. Now, how much do you agree with that assessment? Saya ingat ini memang masalah besar, dan kita boleh lihat bukan saja dalam penggubalan undang-undang baru dan penghapusan undang-undang lama. Misalnya kita ambil satu contoh undang-undang lagi ya. Datuk Seri Najib sendiri berhasrat untuk menggubal akta hasutan, tetapi sekarang beberapa kes masih lagi pemimpin politik, aktivis didakwa di mahkamah di bawah akta hasutan, sedangkan dia sudah ada komitmen secara lisannya, secara verbal untuk menghapuskan perkara itu. Yang keduanya, yang paling signifikan, langkah mundur Datuk Seri Najib ini dalam sewaktu beliau memperkenalkan dasar new economic model ekonomi baru. Beberapa dokumen itu terpaksa diundurkan, khususnya akibat rasa tidak senang hati kumpulan yang dekat dengan UMNO, misalnya Perkasa. Jadi walaupun dokumen itu dianggap progresif, cemerlang sebagai satu Perdana Menteri yang baru yang ingin membawa Malaysia ke era ke depan, ya, tapi banyak isi-isi penting di dalam model ekonomi baru itu tidak dilaksanakan. Now, since we're on the topic of the economy, I'm going to ask you, what do you think has been Prime Minister Najib's approach towards reforming the economy in Malaysia? I think I would think that the attempts to achieve transformation both of the economy as well as government is a great attempt. At least it focuses the efforts in the right places. Now, if you are talking about in terms of the economy, it identifies the areas of focus which will provide the growth. So that exercise in itself is useful. And then the government part of the transformation is that the government machinery will improve to accommodate these changes. So taken together, it's a good move. And it has done a lot, I think, personally, for the country. And I would say that is one of Najib's notable achievements during his 4 years as Prime Minister. But I think he should just take that
step to go a bit further than that, you know, and to basically cut back on patronage and corruption. That, as far as that is concerned, he has not gone far enough to cut down grand corruption. You know, we don't want the small fish to be, a few small fish to be caught and made an example of. You know, we want the big guys, the big scale corruption to be stopped. So you and think there is a lot of evidence in terms of that. The recent video of the Sarawak forest land involving the chief minister is one. So do you think Pakatan Rakyat's idea in terms of in their manifesto, they're saying they'll be able to gain a lot more, there'll be more money once you cut down on corruption. So you think that's the right idea? That's the biggest thing that Malaysia has to Yeah, you have to cut back on corruption. I mean, if Pakatan comes to power, it remains to be seen whether you can cut that back on, because again, it's not something that you can do overnight. There are many layers of corruption, and you have to deal with it at every layer before you can be effective. So you have to get the people who investigate corruption, you know, to be very serious about it and go after the big fish as well. So their hands must not be tied. You know? So and if you do something like that, there could be a lot of ramifications to it. Okay. Now we can't have a discussion about Prime Minister Najib Razak without talking about the One Malaysia concept, which everyone knows very well by now. It's such a wide-ranging concept, and it's encompassed a lot of things. I don't know, Fathi, what are your thoughts on? Saya ingat dari slogan ini satu pandangan yang bagus, walaupun bukan satu perkara yang baru. Itu hanya satu package rebranding kepada gaya hidup biasa. Kalau kita pergi kedai mamak misalnya, itu sudah ada misalnya hubungan kaum multiracial. Tetapi ini perlukan satu pelaksanaan yang konkret. Misalnya kita lihat dalam waktu tempoh 4-5 tahun ini, khususnya termasuk di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, beliau sendiri tidak sanggup mengambil tindakan kepada kenyataan-kenyataan yang bersifat perkauman yang dikeluarkan oleh organisasi yang dekat dengan UMNO, misalnya Perkasa, ataupun kenyataan-kenyataan yang bersifat perkauman yang disebarkan oleh akhbar yang dekat dengan UMNO, misalnya utusan Malaysia. Jadi ini komitmen orang mahu lihat secara serius bahawa sebagai Perdana Menteri dia harus mempunyai keazaman politik, harus menunjukkan kepimpinan yang kuat untuk melaksanakan perkara ini. Misalnya satu lagi, walaupun tidak berkaitan secara langsung di bawah konsep hubungan kaum, tetapi misalnya kalau dianggap satu Malaysia itu memberi peluang yang sewajarnya, yang secukupnya, yang seadanya kepada pembangkang, ialah misalnya tidak pernah ada tindakan dikenakan kepada kumpulan-kumpulan individu yang dekat dengan UMNO yang sudah terbukti terlibat dalam keganasan ataupun kekerasan politik di ceramah-ceramah pembangkang. Ini sudah berlarutan, dan barangkali dengan kecuaian ini akan memberi ruang yang lebih besar kepada elemen-elemen negatif ini untuk mengganggu proses pilihan raya yang akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Jadi ini sikap politik yang saya rasa tidak konsisten dengan semangat satu Malaysia itu. Walaupun dari segi slogan, dari segi wajahnya cantik, itu bagi saya satu reformasi kosmetik reform. Do you agree with that assessment? Yeah, very much so. I think I think if you look at the one Malaysia concept, I mean, the whole idea is to bridge the racial and religious divide that the country faces. So to do that, you have to, like Fathi says, you have to treat everybody equally in terms of the law. You cannot come down hard on some people for saying something and then let other people get away with it. So the message it is okay for one group to insult, or degrade another group, but it's not okay for this group to do the same thing. The ideal situation is no one should be insulting another group, and anyone who does that should be treated equally under the law. Okay. On that note, one issue that has caused a lot of division in Malaysia is obviously the whole Allah issue, and that has probably been one of the most, I wouldn't say low lights of Prime Minister Najib's career, and it's something that I think has been carried on from the previous administration. Now, how do you think Prime Minister Najib has handled the whole issue of the use of the word Allah? Saya ingat masalah Allah ini masalah yang diciptakan secara sedar ataupun tidak oleh kerajaan yang ada, oleh Barisan Nasional. Dan ini diwarisi sejak zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri lagi, apabila Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan kepada Herald Tribune
Jadi ini kepada penerbitan Katolik itu maksud saya. Jadi ini berlarutan sampai sekarang. Ini juga tidak dibantu oleh pergeseran dalam soal kaum dan agama ini, termasuk dalam isu Allah. Tidak dibantu oleh sikap mahkamah, khususnya mahkamah sivil yang teragak-agak, yang tidak yakin untuk membuat keputusan. Kerana mereka fikirkan isu-isu keagamaan khususnya hubungan dengan Islam harus diselesaikan di peringkat syarah. Ini yang melibatkan misalnya perebutan mayat ya sebelumnya berlaku beberapa tahun yang lalu, khususnya di bawah pentadbiran Tun Abdullah, dan juga masalah penjagaan anak apabila pasangan Islam itu berpisah dan kemudian convert kepada agama asal. Jadi konteks penggunaan nama Allah, kontroversi ini juga adalah sebahagian mempunyai latar seperti itu. Datuk Seri Najib tidak mengambil sikap yang berani dalam sekolah untuk menjelaskan. Misalnya rayuan kes penerbitan Katolik itu masih tergantung di mahkamah, tidak ada penyelesaian. Tapi beliau cuba dalam konteks politik untuk menjadi lebih popular dan lebih diterima umum, mengambil langkah misalnya penggunaan Allah itu boleh diguna pakai di Sabah dan Sarawak kerana tradisi itu, tetapi di Semenanjung tidak boleh. Jadi itu mencipta satu dilema. Jadi Datuk Seri Najib, pemimpin-pemimpin politik kita umumnya termasuk pembangkang dan intelektual umumnya, Islam dan bukan Islam, Muslim dan bukan Islam, harus bersedia mencapai satu kata sepakat dalam isu Allah yang tidak menimbulkan keresahan orang ramai. I think it's a non-issue which has become an issue. You know, the government does not seem to have the courage to take a proper decision on the whole thing. So what they are doing is to seem to placate one party which says that you shouldn't use the word Allah for other religions. You know, but for me, one way of avoiding solving the issue is to ask the question: is a Muslim going to be misled if some other religious faith uses the term Allah synonymously with the term God or Tuhan? You know? And to me the answer is no. You know? So why make such a big deal about this? It's really a non-issue, you see. Okay, so what do you think has been the biggest challenge for, or the most detrimental issue to Prime Minister Najib Razak's image or position in the last 4 years? There's so many. There's been the Scorpion scandal recently. There's been the Lahad Datu intrusion. So what do you think has been the most difficult thing for him? Saya kira Datuk Seri Najib ini di antara Perdana Menteri yang agak malang lah, ya, kerana mewarisi masalah-masalah One way of putting it. Lahad Datu itu agak di luar jangka, yang tidak pernah dialami oleh Perdana Menteri yang lalu lah, so to speak misalnya. Tapi Mahathir pernah menghadapi Memali misalnya dan Saud. Yang pertama. Yang keduanya, Perdana Menteri sendiri, maksudnya Datuk Seri Najib naik sebagai Perdana Menteri dalam keadaan beliau sendiri diberikan tanggapan awam secara tidak popular. Misalnya kes yang membabitkan Altantuya. Sama ada beliau menafikan atau tidak, sama ada benar atau tidak, tapi persepsi umum bahawa beliau dibebankan dengan persepsi negatif terhadap isu ini. Yang keduanya, berbeza dengan keluarga Perdana Menteri yang lepas, isteri Perdana Menteri Najib, Datuk Seri Najib, iaitu Datin Seri Rosmah sendiri, memberi tanggapan negatif terhadap kepimpinan Datuk Seri Najib. She's a whole issue in herself as well, isn't she, Rosmah? Ini yang menjadikan satu beban yang tersendiri yang saya lihat tidak pernah berlaku dalam kes kepimpinan di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang lepas. Jadi ini saya rasa, sebab tu saya sebut di awal tadi, ini satu kes yang agak malang kepada Datuk Seri Najib, dan beliau terpaksa berdepan dengan ini sebagai Perdana Menteri yang sedang menghadapi pembangkang yang semakin berani, embolden opposition selepas khususnya keputusan pilihan raya 2008. Jadi minggu-minggu ke depan Datuk Seri Najib menghadapi cabaran untuk memperkenalkan reformnya dalam sewaktu dia bergeluman dengan kontroversi dan berhadapan dengan pembangkang yang semakin yakin dan semakin berani untuk mengambil alih kepimpinan Putrajaya. And for you, even from in terms of an economic perspective, what has been the highlight of his? I think some of the measures that were planned and some of the talk was good. I mean, if you're talking about, say, freedom of expression and things like that, there was some movement towards that. But like we said earlier, it didn't go far enough. You know, so that was a major failing.
So if you're talking about economic transformation and government transformation and so on, there has been some progress made in some areas, but in the area of corruption and patronage, there has been very little which is done. You still don't have open tenders all the time. A lot of things happen in secret. Nobody knows, say, what exactly one Malaysia Development Berhad is up to. I think we did a series on that. And you know, there are many unanswered questions. So there are some units within government which are acting as if they are law unto themselves. You know? So it's not enough to say these things. You have to go out and do it. So I don't think the PM has gone far enough to do the things that he said he will do. So that would have been his major feeling. All right, well, let's end on a high note. What are the best things? What is the highlight of Prime Minister Najib Razak's career so far in the last 4 years? Saya ingat saya boleh rasakan bahawa ada sedikit kemahuan dan kejujuran Datuk Seri Najib untuk berkenaan reform. Mungkin untuk kepentingan politik ataupun memang sejujur-jujurnya dalam hati beliau ada kesungguhan itu. Dan kita lihat beberapa kalangan yang dekat, individu yang dekat dengan Datuk Seri Najib pun saya ingat mahu perubahan itu. Tapi masalah besar yang hadapi, masalah struktural, masalah sistem yang berlaku dalam pentadbiran negara kita dan juga dalam sistem parti, dalam sistem politik perkauman di Malaysia ini, itu yang menghalang dia, yang menarik dia ke belakang. Misalnya saya sebut di awal tadi, dasar ekonomi NEM ya, New Economic Model, model ekonomi baru. Yang ingin diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib terpaksa dihalang ke belakang. Langkah memperkenalkan ISA, langkah mereformasikan Akta Mesin Nasab dan penerbitan. Jadi masih ada unsur tidak berani sepenuhnya. Maksudnya seolah-olah tidak ada keyakinan beliau sebagai Perdana Menteri untuk push through ataupun memasarkan idea ini kepada parti, kepada kerajaan, melobi sekuat mungkin untuk diberikan kepada rakyat secara umumnya. Jadi ini masalah yang saya rasa terus menerus akan menghantui Datuk Seri Najib, yang terus menerus kiranya beliau dilantik sekali lagi sebagai Perdana Menteri akan terus menghantui beliau. Saya tidak yakin misalnya dia mendapat mandat yang lebih besar dengan pilihan raya akan datang. Beliau akan berani. Kerana dia sentiasa takut berdepan dengan pilihan raya dalam parti, pilihan parti dan juga pilihan raya yang berikutnya. Jadi kita tidak tahu selauh mana Datuk Seri Najib memerlukan masa 5, 10, 15 tahun untuk menunaikan hasrat untuk melakukan reformasi di dalam negara. Okay, I think from an economic point of view, without doubt, the highlights of his achievement would be the economic and government transformation programs. They at least provided a system. There was a system. There are targets. These are measurable. So there have been some amount of achievements which have been made towards the fulfillment of the overall target of becoming a high-income nation. So I think that that's something unique among nations, you know, at this point of time. I think Malaysia is is probably the only country which has come up with a program like that. Okay, well, Fathi and Guna, thank you so much for joining us on KiniTalk, and we look forward to see what's going to happen in the coming elections. And thank you for joining us.